Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey, it's time for Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。我还想问你一句话，你怎么不交女朋友？对，找不到。真的还假的？这个也找不到。I can't find a lot of things. What's going on? Let's teach you how to say I can't find something, but today I can't find someone.I can't find a girlfriend or a boyfriend, OK? 找不到男女朋友的一个状况了哦。好啦，先教找不到怎么说呢 ？OK， 找不到。找不到 OK, that means can't find. 刚刚你就问我嘛，你怎么不交女朋友，对不对？对呀。每次人家问这句话，我就会很心痛，刺一刀在我的心里面。不要再问了。等一下我帮你征婚。哦，真的吗？好，靠你哦。Okay. 但是我们来教怎么说啦？你怎么不交女朋友呢？唔用唔搞，唔用唔搞，朋友呢？朋友呢？唔用唔搞，朋友呢？就没有朋友吗？我想要朋友啊！我知道朋友就是女朋友，对不对？that means girlfriend by the way. 朋友，那男朋友的话是男朋友。男朋友 ，OK。怎么不交女朋友呢？就找不到吗？找不到啊！找不到啊 ，That means a question, right? 我帮你介绍啦 Let me introduce you to a friend. 怎么说呢？爱老五，爱老五。天数烧鸡好，天数烧鸡好。爱老五天数烧鸡好。烧鸡是要吃烧鸡，一起去约吃烧鸡吗？烧鸡啊，烧鸡。是介绍。哦，介绍 ，OK, that means introduce. 烧鸡 that means to introduce you to someone, to hook you up. That's what we say. 我们可以一起约出去吃吃喝喝。你干嘛？我帮你介绍吗？好，就第一次约会你可以卡油。你是说第一次我可以跟，第二次你还要当跟哦？对呀，你要当电灯泡干嘛呢？好现实。那我交不到女朋友要怪你喽。不会，如果真的交不到的话，欢迎大家现在马上call in进来。喂，电话在下面。没有。好了，我们要 review 这些生词了，好不好 ？OK, like a girlfriend and boyfriend， 女朋友、男朋友都交。朋友，朋友 that's girlfriend 女朋友，那男朋友呢？男朋友，男朋友 that's boyfriend。然后介绍嘛 ，introduce hook you up。OK， 怎么说介绍呢？烧鸡，烧鸡。那要吃烧鸡还是要去吃炸鸡？随便你。OK， 烧鸡。That means introduce. And again, the phrase is I can't find something or someone in this case. 找不到。找不到。找不到。约好咯 OK 下个礼拜咯就等你咯好 That is today's Practical Hakka. 什么太嘎？俺只 say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.